Hello, assalamu alaikum, everybody. Thank you for being patient with me. As discussed in my previous class, the session that I had with all the students, we had to scrap that video. যখন ওই ভিডিওটা করছিলাম আমার mic captureটা off ছিল, so I'm so sorry. My OBS portable skills are still getting there. As discussed previously, আমি একটা introduction class দিছিলাম, তো আমি কয়েকবার এই সেশনটা আমি রেকর্ড করে দেখি কি I haven't been very happy with the captures. So I don't really want to spend too much time with editing and কিভাবে এটা স্পষ্টভাবে সাবমিট করা যায়, but so just bear with me. আমার maybe রেকর্ডিংটা একটু amateur হতে পারে, and it's not really the skill set that I'm trying to build up with. However, I do want all the information, আমরা যা sessions গুলো করতেছি এটা যাতে আমরা রেকর্ড করি, so that if anybody misses these classes, they can always watch the video and then come back to us and say, hey, okay, I've just caught up. আমাদের যা sessions গুলো হইলো এগুলো সব আমরা ডিসকাশন করার সময় যাতে কেউ পিছে না থাকে, সো ভিডিওগুলো দেখে তারা যাতে ক্যাচ আপ করতে পারে. So hopefully all our sessions we can make sure that we have them available, and I'll be posting them on a YouTube channel to make sure that it's available for anybody at all times. So going back to the original discussion, আমরা যা originally discuss করছি, আমার নাম জাহিদুর রহমান, মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান. You can call me Ovi. I am an electronics engineer with about 12 years experience in electronics development and firmware development and overall hardware development for manufacturing design for manufacturing and design for testing. This is some of the skills I've gathered over my career, and I'm not necessarily the expert in electronics, but I am Bangladeshi and I believe I can help a lot of people. I do intend to help a lot of people and help them to get to a point where they're happy with their career, and maybe we can make an impact in the Bangladeshi environment and the Bangladeshi industry for electronics. And bismillah, dekhi amra kibabe korte pari. If there's any questions, by all means feel free to reach out to me. The Discord server is up and available for everybody. Let's see when we're gonna have our next session, but for now আমাদের একটু ক্যাচ আপটা করা লাগবে, কারণ যা মিস গেছে এটা আমরা যাতে আবার রিকভারিতে রাখতে পারি. So I want to start up by explaining the purpose of the guild. So if I go down one slide, আমাদের এই guild, এই স্কুল বানানোর পারপাসটা কি এটা আমি খুব এক্সটেন্সিভলি আমি বুঝাইছি সবাইকে, so that we are all on the same page and hopefully we can benefit together from this explanation. So going first pointer in our purpose is the empowering of the Bangladeshi youth with practical electronic skills. So আমাদের বাংলাদেশে যারা ছাত্ররা আছে, যারা ইয়াং আছে, যারা স্টার্টিং এ আছে, আর ইভেন যারা এখনো early in their career, তারা কিভাবে তাদেরকে এম্পাওয়ার করা যায়, তাদের কিভাবে সাপোর্ট করা যায়. That's one of the purposes of this project, and hopefully we can help them. Following that, we want to address Bangladeshi challenges and limitations for electronics development. So Bangladesh দেখবেন কি অনেকগুলো challenges and issues আছে যেটা আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো যদি আমরা একসাথে মিলে করতে চেষ্টা করি. দেখবেন কি আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম, I worked in Bangladesh for nearly 2 years, and I got a better sense for the Bangladeshi industry for electronics development. আর ওখানে ডেভেলপমেন্টটা খুব ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন আছে, দেখা যায় যে কম্পোনেন্টস পাওয়া অনেক ডিফিকাল্ট, অথবা পিসিবি ম্যানুফ্যাকচার করাটা অনেক ডিফিকাল্ট. মেবি বাংলাদেশি যারা আছে তাদের জন্য বেশি ডিফিকাল্ট ফিল না করতে পারে, কারণ আমার যে কলিগসগুলো ছিল তারা বলছিল যে না এটা তো করা যায়, বাট আমি সাউথ আফ্রিকাতে থেকে তো দেখি কি এগুলা পাওয়া অনেক ইজি. আমি চাইলে আমি একটা দোকানে যাই, দোকানে হাজার ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অ্যাভেলেবল আছে. পিসিবি ম্যানুফ্যাকচার করতে চাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি একটা বোর্ড পাওয়া যেতে পারি. আমি এটা টেস্ট করে দেখি কি যদি ঠিক আছে নাকি না, নাহলে ওয়্যার বোর্ডস অথবা হ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার করে ফেরিক ক্লোরাইড দিয়ে
অ্যাসিড দিয়ে একটা বোর্ড বানানো যায়, অনেক ফ্যাসিলিটিস এখানে আছে যেটা আমি দেখি বাংলাদেশে খুব শর্ট। সো আই ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস দিস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড লিমিটেশনস in Bangladesh, and hopefully we can work around these limitations and help the development of the industry in Bangladesh. That leads me to the next point, which is the resourceful and practical development of the project. So আমরা আমাদের হাতে যা আছে তা দিয়ে কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি একটা সিচুয়েশন একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে পারি. So we want to explore that ideology, and hopefully we can make use of the Bangladeshi community and the Bangladeshi resources to see how we can make our projects come to life. That is the resourceful and practical development of projects. Following that, the building of a community of innovators. So hopefully we can build up a bit of a brotherhood, to not rejecting any women in the industry, of course, but to see if we can build a bit of a community and try and get everybody involved and helpful to each other. If I can build one of those communities and all of us can innovate based on what we have, hopefully we can work towards projects that are fruitful and benefits everybody, which leads to the next point of bridging the knowledge and execution gap. So দেখবেন কি অনেকজনে অনেক কিছু জানতে পারে, বুক নলেজ থাকতে পারে, বাট এটা কিভাবে এক্সিকিউট করবে এইটাতে একটা ওই ট্রাভেলটা পুরোপুরি তাদের হাতে নাই। কিভাবে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে তাদের প্রজেক্ট, একটা জায়গায় মেবি তারা স্টাক। সো ওই গ্যাপটা কিভাবে আমরা ফিল করতে পারি, ওই ব্রিজিং এর জন্য আমরা whatever we can figure out to make concept a reality. Enhancing career and entrepreneurial opportunities. সো আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে দেখবেন কি ইন্টারন্যাশনালি এখানে অনেক অপরচুনিটিস থাকে, যারা পারে, যারা কাজ চিনে, এগুলা তাদের জন্য অনেক প্রফিটেবল হয়, আর তারা আবার অনেক হেল্পও করতে পারে। দেখবেন কি ইন্টারন্যাশনালি অনেক বিজনেসগুলো ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট করে। তো এটা বাংলাদেশে একটু শর্ট আছে। সো দেখবেন আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখলাম কি বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টটা খুব কম হয়। অনেক জায়গায় আছে দেখলাম যে খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করতেছে, বাট এগুলো খুব আনকমন একটা ইন্ডাস্ট্রি, দেখবেন কি সবাই এটা করতেছে না। সো হোপফুলি এই সংখ্যাটা আমরা বাড়াইতে পারি, যে আমাদের আরও অপরচুনিটিস অ্যাভেলেবল হয়ে যায়, আর যারা ক্যারিয়ার করতে চায় ইন ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, তাদের ক্যারিয়ারটা আমরা কীভাবে হেল্প করতে পারি. So hopefully we will be addressing these issues in Bangladesh through this school. So to promote education, innovation and a sense of community, this is very important to me. আমি চাই যে সবাই এখান থেকে কিছু শিখুক, যাতে তারা এটা ইউজ করতে পারে, তারা এটার থেকে তাদের নিজের বেনিফিটটা হয়, অ্যান্ড দ্যাট উইল হোপফুলি ইন্সপায়ার ইনোভেশন। তারা যাতে এই কতগুলো জিনিস শিখে অনেকগুলো জিনিস ক্রিয়েটিভলি বানাইতে পারে, যে না আমি এটা ইম্যাজিন করতেছি, এটা কিভাবে রিয়ালিটি বানাইতে পারি। এটা করে যাতে একজন আরেকজনকে সাহায্য করে, ফর্মিং সেন্স অফ কমিউনিটি। আমি চাই না যে একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে একটা ব্লকেড বানায়। সো আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম বাংলাদেশে ওয়ার্ক করতে, আনফর্চুনেটলি দিস ইজ আ ওয়ে ইন বাংলাদেশ ওয়ার a lot of workplace politics, I want to say. I don't really understand the mentality or rather the power plays in Bangladesh, but I believe there is a lot of it where people might not be so keen to help one another. I have seen a lot of people do help each other, but it turns into a massive favor, and I'd like to bring it to become more normalized to help each other. It must be no more normal for us to help each other and become reliant on each other, that it shouldn't be too difficult to help someone that might be interested in learning. In the same sense, I would recommend that if anybody might feel that they're very helpless, so that they don't overly ask for help. It's very important to also maintain that a lot of people are very used to asking for help and charity. Hopefully we can try and curb that and make sure that everybody asks, and at the same time everybody is also taking some responsibility to learn as well. So in a sense of a community, we can make sure that we can control these people and make sure that everybody benefits in terms of teaching and in terms of learning.
So lastly, it's developing a problem detection and problem solving skill set, যেটাতে আমরা সবাই মেবি এখানে একটু ডিফিকাল্টি পাইতে পারি, যে বাংলাদেশে জানা আছে যে অনেকজনে মেবি কমফর্টেবল হইতে পারে সিচুয়েশন নিয়ে। আমি বাংলাদেশে থেকে আমি অনেক আনকমফর্টেবল ছিলাম। যেখানে আমি কাজ করছিলাম ওখানে দেখবেন কি কমিউনিকেশনটা খুব একটা বিলো স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ছিল, যে দেখতে পারি যে সবাই মেবি কমফর্টেবল যে ইমেল পাঠানোটা একটা আনকমন হয়ে যায় অথবা কমিউনিকেট করতে আনকমন হয়ে যায়। Hopefully we can detect these kind of things, and it's not just admin related stuff, it could be technical things. You might feel that, okay, this is a problem in terms of Bangladeshi traffic control seems to be very difficult, and if you could look at a problem like traffic control in Bangladesh and you could creatively figure out a solution for traffic, that would be problem detection and problem solving. So we want to try and build up these skills, এগুলো যাতে আমরা সবাই করতে পারি, যে একটা জিনিস দেখে আমরা এত কমফর্টেবল না, দেখে আমরা মেবি চিন্তা করে আমরা বাইর করতে পারি এটা কিভাবে সলিউশনটা কিভাবে বের করা যায়, however rudimentary it is or however complicating it is, আমরা কিভাবে এটা বাইর করতে পারি, এটা যাতে আমরা এই স্কিলটা আমরা ডেভেলপ করতে পারি। And lastly is to provide accessible and open learning. So like I said earlier, I dislike the idea that we hide information and we don't help ourselves, we don't help each other, and I would like for everybody in the group to be more open-minded, to help each other, and it's very important that we do this, because the only people that we end up messing up is ourselves. আমরা যদি নিজেদের মধ্যে যদি সাহায্য না করি, দেখবেন কি বাংলাদেশের কমিউনিটিটা খুব পিছনে পড়ে যাবে। আমরা যত সাহায্য করতে পারি তত বেশি মানুষ ইনভলভ হইতে পারে, তত বেশি কম্পিটিশনও হইতে পারে অফকোর্স, বাট দেখবেন কি আর আমাদের ক্যাপাবিলিটিসগুলো আরও উঠবে। আমার যেটা এক্সপেকটেশন আছে হবে ইনশাল্লাহ। গোয়িং ফরওয়ার্ড we want to do the course outline. So আমি এইটা একটু এক্সপ্লেন করতে চেষ্টা করতেছি যাতে সবাই আন্ডারস্ট্যান্ড করে, আমরা একটা আইডিয়া করতেছি যে কিভাবে এটা অ্যাবজর্ব করতে পারি। So you guys as a student, you guys need to understand the concept of what we're going to do and how we are going to absorb it and put it into practice. So I personally, I'm not a lecturer and I haven't really worked with curriculums, but I have taught several people on how to realize a particular hardware development, এটা কিভাবে তারা ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারে। সো আমি এখান থেকে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি এই কারেন্ট কয়েকটা জিনিস আমি এক্সপ্লেন করতে চাই টু এভরি ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস, অ্যান্ড হোপফুলি এইখান থেকে আমরা আরও বড় ডিসকাশন করতে পারি। এইগুলো একটা ইন্ডিভিজুয়াল কনসেপ্ট, যেখানে বলেন কনসালটেশন কনসেপ্ট, sorry, let me close this. So বলেন যে কনসালটেশন কনসেপ্ট ফেজটা আছে, যেখানে আমাদের অনেকগুলো ডিসকাশনস হয় উইদিন আ ক্লায়েন্ট অ্যান্ড আ ডেভেলপার। সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস একটা প্রজেক্ট শুরু করাতে। দেখবেন কি বিজনেস ডিসিশনসগুলো এগুলো ইঞ্জিনিয়ার্সরা ইউজুয়ালি তারা এই ইনফরমেশনটা তারা পায় না। You'll see that when we're doing learning in university, a lot of business related methodologies and communication is not really something an engineer spends a lot of time with, and it's very important because it is the opening to any project. You have to have a consultation and concept phase, depending on who may play the role of a developer, who may play the role of the customer, the client, and who might play the business developer's role. So একটা roles we'll explain this concept a bit more broadly to the people that are going to be working through this course. So once the consultation concept phase is complete, we move into the project planning phase. How we are going to achieve a particular project, that explanation we need to go through each individually. So this is a very important section as well, and that will enable us to go forward. So now the real work begins when we go into the research phase. The research phase is where we describe how the project is going to be made. We've done the planning. In the planning,
you'll see that it will describe the time, the how much of the budget is, and the quality of the product, meaning what are the things that it needs to achieve. And in research phase, we will put those things into actual material value. Once we figure the research and we figure out how the design should look like in terms of the actual schematics of it, that moves us into the hardware development phase, where we actually design the board. We physically figure out where everything goes, and we put it onto a board, and then we see it materialize before we actually build it. Bill of materials is purchased in this section as well. The PCB fabrication is purchased in this section as well. And then once we've gotten all of these things done and we actually build it, hopefully I will try and organize with the students how we are going to fabricate these products. We'll keep it very simple in terms of the project, and we won't be including firmware, unfortunately. I am not too comfortable with teaching firmware, although I know how to do it, but I don't know it as well as I know hardware. And firmware is something that maybe we will be figuring out in more advanced topics. But for us to understand how to do hardware development, we'll stick to this hardware fabrication phase. Then processing the manufacturing, the equipment, we can go into the testing phase. Once we build the items at hand, then we can test to see if we have successfully made it, and it will tie up to the project planning phase, where we would have set particularly key performance indicators to show that, hey, this product that we've designed and developed, it is compliant to what we decided. আমরা যা বলছিলাম আমরা করব তা করছি, এটা টেস্টিং ফেজে আমরা ফিগার আউট করব যে ইয়েস আমরা তা অ্যাচিভ করছি। So going to the first section, the consultation and concept phase that we discussed, let's open it a bit broader, and we'll try to, দেখি আমি একটু short রাখতে চেষ্টা করব, but try to understand what we're trying to do here, and if there are any questions, please shoot at me in the Discord server. So whenever we do a consultation and conceptualization phase, it's a bit of a dance between the developer and the client. So আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকেন, আপনার একটা আইডিয়া আপনি কিভাবে রিয়ালিটিতে আনবেন। সো যে ডেভেলপার পার্সপেক্টিভ যেটা দেখতেছেন, এটা একটা রোল হইতে পারে যে আপনি নিজে ক্লায়েন্ট, আপনি নিজে ডেভেলপার, দুই রোল প্লে করে আপনি করতে পারেন। বাট আপনি জাস্ট think of it as if you are playing multiple roles in the idea of this course. However, as the course progresses, you will see that you will be playing both roles, one for one team and one for another team. So I'll explain the mechanics of the course later on, but understand there is multiple perspectives, one being from the client side and one being from the developer side. So with the client side, you will see it starts off with identifying a problem. আমি যে কতক্ষণ আগে বললাম যে আপনারা একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করবেন, সো ওই প্রবলেমটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করে, এটা ক্লায়েন্টের হেডেক। সো they need to understand how to find a problem that we as a developer must understand at the product purpose. So দেখবেন কি যদি একজন একটা লাইট কন্ট্রোল সুইচ বানাইতে চায়, যে ক্লায়েন্ট বলবে যে না আমি রাত্রে চাই আমি এই লাইটটা অফ হবে, আমরা এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করবো যে এটা হচ্ছে লাইট কন্ট্রোলড একটা ডিভাইস। So finding a viable, profitable solution is also then the client's perspective, the client's objective. So আমি রাত্রে আমি একটা চাই একটা সুইচ এটা যাতে থাকে, এটা কিভাবে viable and profitable ভাবে বানানো যায়। আচ্ছা আমি একটা সুইচ চাই যেটা একটা সেন্সিং করে, অথবা বাহিরে আমি একটা সেন্সর চাই যেটা আমার ভিতরে লাইটটা অন অফ করে, অথবা হইতে পারে কি আমি একটা মোশন ডিটেক্টেড আমি চাই যে এটা অন হয়। এই পার্টিকুলার সলিউশনগুলো কি লাগবে, এটা ক্লায়েন্টের ব্যাপার, কিভাবে তারা চায়। বাট ফর দ্য ডেভেলপার সাইড, আপনারা যখন এটা ডেভেলপ করবেন, তখন আপনার একটা প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন, এটা রিয়েলিস্টিকলি কিভাবে করা যায়। সো ওই সলিউশনটা কিভাবে বের করা যায়, এটা এখানে আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি পড়ে অ্যাজ এ ডেভেলপার। সো ক্লায়েন্ট দেখবেন কি ফান্ডিং অ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি,
এগুলো হচ্ছে সব ক্লায়েন্টের রেসপন্সিবিলিটি। সো এটা কীভাবে টাকা দেওয়া যাবে, কীভাবে ক্যাপিটাল দেওয়া যাবে, এটা কীভাবে ডিপোজিট করে বাকি কাজটা করা যায়। দ্য ফান্ডিং অফ ইট is all upon the client, because at the end of the day they will also run the business. এই বিজনেসটা কীভাবে তারা বানাবে এটা তাদের ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে পড়ে। আর এটা ফিজিবিলিটি, আচ্ছা আমি যদি এইভাবে করি আর ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট মনে করেন এত টাকা পড়ে, এটা কি ফিজিবল হবে, মানুষ কি এটা কিনবে? এই বিজনেস রিলেটেড কোয়েশ্চেনের এগুলো সব ক্লায়েন্টের রেসপন্সিবিলিটি। আপনার এখানে অ্যাজ এ ডেভেলপার সাপোর্ট করবেন কি বাজেটিং রিয়েলিস্টিকলি। এখানে একটা অপটিমিজম অ্যান্ড পেসিমিজমের একটা রোল থাকে, যে আপনি অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অপটিমিজমটা কীভাবে আপনি মেনটেন করবেন যে আচ্ছা এটা মেবি করার একটা চান্স আছে, অথবা দেখবেন কি পেসিমিস্টিক একটা আইডিয়া আছে যে আচ্ছা মেবি ক্লায়েন্টটা কয়েকটা জিনিস একটু আনরিয়ালিস্টিকভাবে চিন্তা করতেছে, এটা হওয়ার একটা পসিবিলিটি কম, অথবা ফিজিবিলিটিটা ওভার এস্টিমেটেড হয়ে গেছে, সো ফান্ডিংটা মেবি লো হয়ে থাকতে পারে। এই বাজেটিং সব এক্সারসাইজটা অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনার এটাতে হেল্প করা লাগবে। সো of accounting related work goes behind the budgeting effort. Client side, then we goes to see the identifying of user requirements. So now it becomes more granular. এখানে এখন আরো down to details একটা সিচুয়েশনে পড়ে যে আচ্ছা ইউজার্সরা কি ইউজ করবে, এটা কিভাবে ইউজ করবে, এটা কি এক্স্যাক্ট আইডেন্টিফিকেশন অফ রিকোয়ারমেন্টসটা লাগবে। সো দেখবেন কি আচ্ছা আমি একটা প্রোডাক্ট চাই, আমি ক্লায়েন্ট হিসাবে বলতেছি আমি একটা প্রোডাক্ট চাই যে একটা সুইচ হবে, সুইচটা ওয়ালে যাবে, ওয়ালের সাথে এটা ফিট হইতে হবে, এই সাইজের মধ্যে হইতে হবে, অ্যান্ড সেন্সিংটা এই বাহিরে হবে, অথবা সেন্সিংটা একটা টাইম হবে, অথবা মেবি আমরা সেটিংস করে একটা ডায়াল সেট করে একটা ক্লক দিতে পারি। সো ইউজার রিকোয়ারমেন্টসগুলো এক্স্যাক্টলি কীভাবে ক্লায়েন্টটা অ্যাচিভ কী চায়, এটা ক্লায়েন্টের রেসপন্সিবিলিটিতে পড়ে। আপনাদের পড়বে ক্রিয়েটিং এ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন। এটা অ্যাচিভ করতে যদি ক্লায়েন্ট বলে আমি এই টাইম থেকে এই টাইমে চাই, এটা অ্যাচিভ করতে আপনাদের টেকনিক্যালি কী লাগবে ওই সলিউশন স্পেসিফাই করাটা আপনাদের রেসপন্সিবিলিটিতে পড়ে অ্যাজ এ হার্ডওয়্যার ডেভেলপার। সো আউটলাইনিং পারফরমেন্স ইন্ডিকেটার্স, সো ক্লায়েন্টটা বলবে এখানে এক্স্যাক্টলি তার এই প্রোডাক্টটা যদি সাকসেস হিসাবে ধরতে চায় কি করা লাগবে এই প্রোডাক্ট। সো এই প্রোডাক্টটা যদি লাইট অন করে এই সময় থেকে ওই সময়, এটা যদি সাকসেসফুলি হয় তাহলে ক্লায়েন্ট বলবে যে এই প্রোডাক্টটা সাকসেসফুল। তারপরে আপনারা ডেভেলপার হিসাবে তখন আপনারা বলবেন যে আচ্ছা এটা কীভাবে মিটার করা যায়, মিনিং এটা কীভাবে মাপা যায় যে এইটা এখানে হয়েছে ওখানে হয়েছে ঠিকভাবে হয়েছে, যাতে ক্লায়েন্ট এটা অ্যাকসেপ্ট করে। সো যদি ক্লায়েন্ট বলে যে এটা রাত্রে অফ হইতে হবে, তো আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা রাত্র মানে কি, এটা কি সময়, এই সময় থেকে ওই সময় এটা যদি অফ হয়ে যায় তাহলে এটা সাকসেস, নাকি লাইট যদি এত লেভেল পর্যন্ত কমে যায় তখন আপনারা একটা লুমেন্স ভ্যালু দিলেন অথবা একটা ডার্কনেস ফ্যাক্টর দিলেন যে এর মধ্যে লাইটটা অফ হয়ে যায়, এটা যদি হয় দেন ক্লায়েন্ট এটা অ্যাকসেপ্ট করবে। সো ওই ইন্ডিকেটার্সগুলো কীভাবে লেখে আর কীভাবে মাপে এগুলো আপনাদের হিসাবে আপনাদের রেসপন্সিবিলিটিতে পড়ে। ক্লায়েন্ট সাইডে দেখবেন কি প্রোডাক্ট লিগাল ইমপ্লিকেশনসগুলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ক্লায়েন্টস আর রেসপন্সিবল ফর এনি লিগাল ইমপ্লিকেশনস বিকজ ইট ইস দেয়ার প্রোডাক্ট। আপনার ওখানে আইপি তো আপনার হাতে পড়ে না, এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আপনার তো না। সো এটাতে দেখবেন কি আপনি একটা সার্ভিস দিচ্ছেন অ্যাজ এ ডেভেলপার, সো ক্লায়েন্টের উপরে ডিপেন্ড করে সব লিগাল ইমপ্লিকেশন। সে যদি মেবি আরেকজনের প্রোডাক্টটা copy করতেছে, that is more the problem for the client to deal with in terms of legal proceedings. However, আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্সি হয়েছে প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ডস কমপ্লায়েন্স। দেখবেন কি ইলেকট্রনিক্স যখন ম্যানুফ্যাকচার করা হয়, there is a lot of standards that the electronics equipment need to comply with. So you'll see there might be standards in regards to power supplies, there might be standards in regards to electromagnetic interference, there might be standards in regards to shock testing and a whole lot of things. So standards গুলো কি important থাকতে পারে এটা খুব সব আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট as you are the professional in electronics engineering.
So we can discuss further in terms of what standards are, who are the publishers like IEC or IEEE, how it can affect customs. So আপনি যদি প্রোডাক্টটা বানায় অন্য দেশে নিয়ে যান, ওই স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনসগুলো কীভাবে পাইতে হয়, ওই সব ডিসকাশনসগুলো এখানে এই কনসালটেশনে ফিগার আউট করা হয়। ইন দিস কোর্স আমরা স্ট্যান্ডার্ডস নিয়ে আমরা বেশি এফোর্ট দেবো না, বিকজ দ্যাট ইজ মোর অফ অ্যান অ্যাডমিন engineering admin kind of effort. দেখবেন কি এটাতে অনেক homework আছে, and this is a very vast areas of expertise as well that any engineer that develops should try and get used to and understand. Lastly is just the business developer handover. So client hoite pare je multiple roles play because the client is the owner of the project. সো তারা এই বিজনেসটা যে করবে এটা হ্যান্ড ওভার করবে বিজনেস ডেভেলপারের কাছে। তারা মার্কেটিং করবে, তারা সেলস করবে, তারা ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার্স দিবে। দ্যাট ইজ দেয়ার প্রবলেম অ্যাজ এ বিজনেস ডেভেলপার্স responsibilities. So when you go back to a technical developer handover, so then they are responsible for actually materializing the product and the idea. So technical developer তখন একটা স্কোপ অফ ওয়ার্ক পাবে, এই কনসালটেশন কনসেপচুয়ালাইজেশন ফেজে থেকে একটা স্কোপ অফ ওয়ার্ক বানানো হবে, which I will explain in the next slide. And ওই স্কোপ অফ ওয়ার্ক দিয়ে তারা কন্টিনিউ করবে, but all the discussions and the negotiations will take place in this consultation and conceptualization phase. It's usually a meeting, it's usually just a discussion. Okay. Now, once we've handed over, now we take in charge of the technical developer. Now, the business developer work was given to somebody else. Let's stick to the scope of work. I mean, the course outline for this school, which is the technical development. So we're going into the scope of work, which is part of the project planning phase. Project planning আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম, ওয়ান্স আমাদের মিটিং করে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করছি এটা এখন একটা ডকুমেন্টে দিতে হবে। ওই ডকুমেন্ট যেটাতে সবাই দেখবেন কি ওই ডকুমেন্ট সাইন করে তারপরে প্রজেক্টটা কন্টিনিউ করতে পারে, যাতে সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেম থাকে, কেউ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করে না, অথবা যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে এটা কীভাবে হ্যান্ডেল করা হবে এই স্কোপ অফ ওয়ার্ক ডকুমেন্টে সব কিছু আউটলাইন করা হয়। দিস ইজ the manual for the project. This is the control document for the entire project, and it is essentially a contract between the client and the technical developer. And the scope of work, we start off with an introduction of the project. Here we explain everybody's roles. এখানে সবাইকে বোঝানো যায় যে আচ্ছা আমরা যে প্রজেক্টটা করতেছি এটার পিছে যা যা ডিসকাশনস হয়েছে এগুলো কোথায় রেকর্ড করা আছে। So just explaining that initial part, that's going to be put into the introduction of the project, very important section of the document, so that baki je information ta ase it doesn't have any lack of context, jate sob kisute ekta context thake and people reading the rest of the document will understand what's going on. User specifications, as we discussed before, the client will give the user specifications and the developer will write it down. So আমরা যা user specifications as per client-এর যে কথাগুলো আছে exact কথাগুলো ওখানে লিখবো। সো ওই কথাগুলো নিয়ে আমরা টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টসগুলো দিব। সো ক্লায়েন্ট যদি বলে এই রাত্রে লাইটটা অন করতে হবে, ওইটা ইউজার স্পেসিফিকেশনস লিখে তারপর টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস আমরা লিখবো যে ক্লায়েন্ট যে এইটা চাইছে এটা করতে আমাদের এইটা করা লাগবে। সো টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস কী করা লাগবে। সো ক্লায়েন্টস যে রাত্রে লাইটটা চাইছে অফ করতে, আমাদের এখানে একটা সুইচিং মেকানিজম উইথ রিলে অ্যান্ড লাইট সেন্সিং করা লাগবে, দ্যাট উড বি ইয়োর টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট। দ্যাটস এজ অ্যান এক্সাম্পল. And you do this for every one of the specifications from the client. Client might say that in the event of an emergency, or client might say as a fail-safe do this, and you must translate those to technical requirements. Assumptions and predictions is an important section in the sense that আপনারা অনেকগুলো জিনিস আছে যে ডিসকাশনে এখনো হয় নাই কিন্তু অ্যাসিউম করা আছে যে এগুলো একটা কমন সেন্স। তো দেখবেন কি কয়েকটা জিনিস মেবি ফিল করতে পারেন যে মেবি এটা আনকমন একটা সেন্স অথবা আনকমন একটা অ্যাসাম্পশন হতে পারে। ক্লায়েন্টটা বুঝে নেয় যে এটা একটা 220 ভোল্টসে কাজ করতে হবে, বিকজ 220 ভোল্টস ইজ দ্য পাওয়ার অ্যাভেলেবল ইন দ্য গ্রিড অফ বাংলাদেশ। So that assumption client maybe জানে না, কিন্তু আপনি জানেন এর একটা obvious একটা জিনিস।
আর দিন মানে কি, রাত মানে কি, এত কমপ্লিকেটিং কনসেপ্ট লাগে না। জাস্ট সিম্পল জিনিস যেটাতে আপনারা অ্যাসিউম করতে পারেন অ্যাজ কমন সেন্স। সো এই অ্যাসামশনসগুলো ওখানে লিখতে পারেন। অ্যান্ড প্রেডিকশনস মানে যে কয়েকটা জিনিস আছে যে আপনি এখনও পুরোপুরি শিওর না, তা আপনি প্রেডিক্ট করতেছেন যে এইটা হইতে পারে, আর ওই প্রেডিকশনসের সাথে বলবেন যে এইটা, মনে করেন যদি বলেন যে এই বাজেট আমরা মেবি মিট করতে পারবো না, তখন ওই প্রেডিকশনে আমরা বলতে পারি যে এই কেসে যাতে আমরা আবার রিনেগোশিয়েট করি, অথবা ক্লায়েন্ট প্রজেক্টটা স্ক্র্যাপ করবে, অথবা আপনারা মেবি ওখান থেকে ওভারচার্জ করবেন না আপনাদের কাজের জন্য। ওই প্রেডিকশনসগুলো ওখানে এক্সপ্লেইন করা হয়। Project budget, that is a very straightforward explanation on how much money must be spent. So in a project scope of work, there is a breakdown of the tasks. So ওই টাস্কগুলো এক একটাতে দেখবেন কি বাজেট দেওয়া আছে in terms of time and in terms of materials. ওই দুইটা component আছে to project budgeting, which is your time and the amount of materials you need to buy. And then additionally there might be external services, so jara PCB manufacture kore deয়, অথবা maybe laser engraving jara kore deয়, অথবা 3D printing jara kore deয়. So that all falls under budgets, and that must be maintained and overlooked by the scope of work. এটাতে একটা সাইন অফ থাকে ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট যাতে তারা আন্ডারস্ট্যান্ড করে কোথায় কোথায় খরচ হইতে পারে, বাট অলসো রিমেম্বার প্রেডিকশনস করা ছিল এর আগে। সো বাজেট ইজ জাস্ট দ্য প্রিলিমিনারি অ্যামাউন্ট. So it might be that something you might predict that the client needs to be aware of in terms of impact on money and impact on time. So দেখবে কি যেটা প্রেডিক্ট করছেন একটু টাইমে এফেক্ট করতে পারে, মেবি ডিলে করতে পারে, অথবা টাকা আরও এক্সট্রা লাগতে পারে, এটা যাতে ক্লায়েন্ট অ্যাওয়্যার থাকে সবসময়। প্রজেক্ট টাইমলাইন, একটা ক্লায়েন্টের তো আপনাকে আজীবনে আপনার এমপ্লয়মেন্টে রাখবে না, অ্যান্ড প্রজেক্ট তো আজীবন এটা হইতে পারে না। সো রিয়েলিস্টিক timelines and the risk factors between confidence and slack of time, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সো হইতে পারে কি একটা জিনিস আপনি এস্টিমেট করতেছেন 2 দিন লাগবে শেষ করতে একটা ডিজাইনের পার্ট, কিন্তু আপনি মেবি 30% আনসার্টেন, তো 2 দিনে দেখবেন কি যদি আরও 30% টাইম বাড়ান, তো 2.3 days, I don't know what that is mathematically, I haven't got a calculator on me, but 2.3 days maybe 3 দিন চাইতে পারেন, হইতে পারে 30% additional করতে পারেন। that is based on the timeline আপনি বলতে পারেন। দেন the critical path থাকে for a Gantt chart, ওই গ্যান্ট চার্ট বানানোর সিস্টেমটা শিখাবো। সো ক্রিটিক্যাল পাথ মিনিং মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টাইম কত লাগতে পারে, অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল জিনিসগুলো যে এইটা হওয়ার সাথে সাথে এইটা হবে, এটা হওয়ার সাথে সাথে আবার ওইটা হবে। সো কয়েকটা টাস্ক আছে যেগুলো প্যারালাল করেন আর কতগুলো সিকোয়েন্সে করেন। সো এই সিকোয়েন্স পাথটা দেখায় কি যে এটা মিনিমাম টাইম লাগতে পারে। ওকে, so that's all under project timeline. Performance indicators, these are the items এখানে হবে যে বলবে ক্লায়েন্ট বলবে যে আচ্ছা এটা যদি লাইট অন অফ করতে পারে, এর লাইটটা যদি এই টাইমে অফ করতে পারে, লাইটটা যদি এই অন্ধকারে অফ করতে পারে, ওই ইন্ডিকেটার্সগুলো আপনারা এখানে লিখবেন অ্যাজ এ টেস্ট প্রসিজার। সো লাস্টে যখন ডেভেলপ হবে এই ডকুমেন্টটা আপনার ফিল ইন করতে হবে অ্যাজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স। ক্লায়েন্টটাকে বলতে পারবেন যে দেখেন এই প্রোডাক্ট যে বানাইছি এই সব কিছু টিক পাস, অথবা এই ভোল্টেজ রেঞ্জ, অথবা এই কারেন্ট রেঞ্জ, অথবা এই টেম্পারেচার রেঞ্জ, অথবা এই লুমেন্স রেঞ্জে এটা পারফর্ম করছে। সো ওই মিনিমাম ম্যাক্সিমামগুলো এই পারফরমেন্স ইন্ডিকেটার্সে লেখা হয়। And lastly is a conclusions parameters, এটা এই প্রজেক্টটা শেষ হওয়ার পরে পেমেন্ট প্ল্যানস কীভাবে করতে হবে, অথবা হ্যান্ডওভার কীভাবে করতে হবে, ওই রিডিসকাশনস যদি করা লাগে তো কীভাবে ওই কোন টার্মসে করা লাগবে, এখানে কনক্লুশন প্যারামিটার্সে করা হবে। Okay, now I'm going to pause this video as the next part will be for project planning phase and internal planning, which is a bit of a silent phase. I will after this one I will pause it before we go into research phase. Now, this is actually part of that first and second block. So I want to split the videos into the first and second block for conceptualization and project planning phase, then following that to a more the hands-on section, which is the research phase and the hardware development phase. This is more based on Altium, and then lastly it's the hardware fabrication phase
how we're going to do this manually and materialistically. So those discussions, the entire course introduction, I'm going to split into 3 ways. Like I was discussing, we had gotten to the project scope of work section. Following the scope of work, then we do an internal planning. এটা হচ্ছে আপনারা ইন্টারনালি যেভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন, ডিসকাশনসগুলো করবেন, যেটাতে ক্লায়েন্টরা এত ইনভলভ করা লাগবে না, বিকজ ক্লায়েন্ট এগুলো বুঝতে একটু ডিফিকাল্টি পাবে। অ্যান্ড তা না, জাস্ট এটাতে দেখবেন কি ইটস বেস্ট টু কিপ দিস amongst developers and discuss amongst developers, as there's a lot of IP related information here that you would like to preserve, or else it might send the wrong message to the client and so on. How to deal with it. So like we said, we did the documentation, which is the scope of work. It previously discussed করেছে, এটা ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ার করা হবে। So hardware interface to firmware guide, এটা আমরা just briefly touch করব, just so that we are aware how to use it. But since এই project আমরা কোনো firmware করব না, like so no microcontroller embedded programming করব না, এটাতে আমরা বেশি effort দিব না। Maybe in a future course we might consider it, but it's not something we need to worry about in this course. Technical notes, এখানে calculations থাকে, আপনারা যদি একটা component use করেন, এই components supporting components গুলো কি, so maybe a microcontroller, what are the notes to it in terms of clock frequency or the ADC scaling, এগুলো সব কিছু ওখানে discussions করা হয়। Communication for I2C, SPI, UART, the baud rates and the communications message list, এই technical notes আমরা সব describe করে রাখবো, এটা internally রাখি আমরা। Budgeting tips and tricks, সো আমরা যখন কেনাকাটি করি, যদি আমরা প্রোটোটাইপিং করতেছি, আমাদের মেবি কয়েকটা জিনিস খুব কুইকলি আমরা একটা দোকান থেকে নিয়ে আসতে পারি, অথবা হতে পারে কি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড একটা আইটেম নিয়ে এটা ভেঙে তারপরে ওখান থেকে ইকুইপমেন্ট বাইর করতে পারি, মেবি ট্রান্সফর্মার্স অর LEDs, depending on how we wanna prototype. So this is mainly to prototyping and materializing, because now then it comes to figuring out where we're gonna get components for the board. So if we might have a high quantity to purchase, we want to make sure we figure out over here. So you might know some stores that is maybe not DGK or RS components, and you want to go get from there. So those tips and tricks on where to find things and where to cut costs or where to optimize the design, we'll figure out over here, and that's internal planning. And lastly, it's Gantt charts. This is particularly for you. It's not really for the client to figure out. Your client will only look at the timeline and the budget and the resources but the work breakdown, what work you need to do, when you need to do, when you need to deliver. A Gantt chart will tell you, and it will brief you exactly where you need to be in a project, so that you can personally manage your project and yourself. So like I explained, I'm gonna pause the video over here, and we'll go into the research phase and the PCB hardware development phase going forward. But thank you for listening. I hope to see you guys soon. Bismillah. Assalamu alaikum.